Welcome to the channel. Unfortunately today Big Bad won't be available, so bien nimeamua kumjazia in spot. So welcome to the channel. His name is the Big Bad Oka. He is the host of the Toxic Masculinity podcast, and today you are joined by the one and only BN himself. Inauma lakini nitazoea. Yeah, I'm sorry. Nataka kuperform, so sauti yangu bado haiko venye nakuaga, right? But thank you for welcoming me to this channel, bro. I appreciate being here, bro. It's BN, baby. Chikwere. My wife is back hapo ilivyo kwa bed, ametulia tu kwa vile student aje, babe. I love you. So welcome to another day, another show. My name is the Big Bad Girl. Na podcast unajua ni gani? The Toxic Masculinity podcast. Hii episode ya leo kwanza nachukulia personally because wali ni challenge mimi mwenyewe. They called out my name. They called me out. Me. So I had to respond. Before niseme kitote, wanna thank you from the bottom of my heart for 6,000 subscribers. Sawa, I know Big Bad atakuwa leo ni BN ashikilia Big Bad. So kama nangoja muone BN hapa hivi, ngoja kuna Big Bad hapa hivi, I'm sorry. Sawa, personally natakwambia asante sana for the guys mwenye mlisaidia Big Bad akafika 6,000 subscribers. Please continue sharing the video. Naomba mfikishe 600k. Mimi kama BN I am vouching for Big Bad, nataka mumwende must follow Big Bad Oga on YouTube. Make sure mse amefika 100,000 by next month. Tafadhali, me as BN I'm endorsing umse anakuanga na channel kali na nataka mwende mumsubscribe, must following. Go watch his videos. Videos zake ni kali sana. Sawa, tafadhali. And on today's episode nawapeleka all the way to mimi nikikuwa pale hivyo iko nini podcast. Okay? Me as BN, I want to come back and correct some of the things that I went and said on Ikonini podcast. So, without further ado, I'm sorry, but they want to share something. I will not be showing the video. I will just be, tutakuwa tuna react na the audio. So, bear with me. Tutatumia hiyo audio leo, mostly. Okay? Sasa, we start the shughuli. Ama there's something else you want to hear from me? Ama you need like a small performance before tuanze kwanza? Okay. Ingo menituaje. When it unconditionally, baby, oh, love for me, unconditionally, baby. Tunataka kula mbwembwe, wawili ngumi wekze, hapa ni mbwembwe, madodo, unakuja kwetu na kukubasho. Thank you for those 2,000 subscribers nimepata in this short performance hapa hivi. Bana boy will be joining me on the next episode. So please guys, tuanze tu show. Nimeongea mingi sana. Poleni. Big Bad yuko, mimi BN nimefurahi kuwa hapa hivi. So I'm too excited to be here. No one unachiki naongea vitu naongea. So fati mingi thingi tu kwa video nye ama unaonyaje. Haya todhie. Mtani ndio ikapa like yeah. Misi hiyo kitu nasema ati. Tuangalia sasa. Chikwere. Niko najiuliza Chikwere ilikuwa dedication to wife ama? Because niko naona like it's so jina wife yangu. Chikwere ni jina wife yangu. Chiki ni short ya Chikwere. Yeah, because niligia sio. Niko naisikiza na shindwa. Mtani ndio ikapa. Wanna say that song is amazing. Chikwere ni ngoma fit man. Nakwambia the first time nilisikia ngoma sikudanganyi. Me I love R&B music. Kama chani kushow confession. I love the type of music yenye utaanza kusikiza you find yourself umefunga macho, you just start flowing. Acha nitawaambia nimefunga macho, yani you just start flowing. Could it be, let's say it's a worship song, we've never heard it before, but inaanza tu unasikia you wanna touch upon the waters blessing rain. Unajipata tu umefunga macho, to call your name, will it lead me where my faith is weak? Hallelujah. Napenda shit man. Ama kama ni love song unanipata unasikia tope hivyo, I wanna love you baby to the end of time. Yani unajipata umeflow
I love that. Yani unajipata taka ni gangster music hapo hivyo umesikiza bitch. Nataka kukubata niko pap. Yani unajipata mata kila mtu kwa hiyo scene. I love that shit. Unanipata? Me SBN. I love. Napenda. So Chikwere is a good song for me. Ooh, fuck. Napenda. So we all know it was a dedication. Hata Mwafa najua but anajifanya tu mjinga ndo. Asikai ni kama is a bad host, but let's continue. Misi hiyo kitu unasema ati tuangalia sasa incel. Misi incel. Incel involuntary celibates. So I want to explain something to you. So what's an incel? As Mwafa amesema, he is a man who can't get laid. He is involuntary celibate. How many men do we know wanakuanga involuntary celibate? I will say majority of men tunakuanga involuntary celibate. Why? Because for you not to be celibate, a woman has to accept you. A woman has to give you access to her body. Ni mdema anakupatia access to her body. Literally what I'm trying to say is women give access to sex. So the fact that you do not have a woman who's constantly ama consistently giving you sex, inamaanisha wako celibate. So some men wanna get laid but they can't get laid. So wako involuntary celibate, which happens to most of us. Cause mimi nakwambia nimekuwa celibate hadi sasa bado niko celibate. Sijapata mtu akudinya, nikipata mtu akudinya sikudanganyi mporo inaingia pale hivyo right away. But the thing hasa wakisema wakikuita incel ni kama kukudis. Ni kama we ni mtu weird bro. You are a weird guy, you can't get bitches. You can't get laid. Manisha, you are defective. Kuna shida fulani uko na as a man. How can you as a man not get laid? How can you as a man not get a woman? How can you as a man not get access to sex? Unanipata? Hiyo ni kitu incel inamaanisha. Sasa mimi being the genius that I am, nikapiga investigation. So, can a woman be an incel? Can women be incel? Obviously that question would be like no, because women can choose whoever they want to sleep with. So they cannot be involuntary celibate because literally mdema kiamka leo aseme nataka kulala na ule mse by kesho kutwa atalala na mse by kesho kutwa. But mimi men when tukiamka aseme nataka kulala na ule mdema by kesho kutwa, unless ni kesi nyingine hapo itahusu vitu police case nini, chances are utapata kulala na ule involuntary. Unanipata? So unajipata kama madem be incels. Madem can't be incels. Why? Because au ndo anapeana access to sex, au ndo anakuala wewe kuja ingia hapa hivi ati mumbo baby shika ishingo nyonga bitch kimpiga mastroko yana nakubali. But you know what women can be? Let me give you the female version of an incel. So a woman who cannot get into a serious relationship, that's a female incel. Because you know why? Men will give access to relationship. So a man who can't get access to sex, or a man who can't get laid anaitwa incel. A woman who cannot get into a serious relationship, she's a female incel. Women give access to sex, men give access to relationship. So the fact that madem wengi wako single wanataka commitment, like hizo pata commitment, what does that mean? Inamaanisha madem ni ma incel. But we don't make fun of women for being female incels. We only make fun of men for being male incels. And it's really funny because one time we make fun of men for not getting laid. But then again, we start shaming men for trying to get laid. Unanipata? Women will gladly support a woman who's selling herself. Wata support sex worker, but they will shame the men who are buying the punani from udem. Unanipata? Wata shame your business. They have no problem when a woman is selling herself. They just have a problem when men decide to buy the woman who's selling herself. Unachiki tunajabu kukuelezea hapa hivi bro. So taka ujue hivyo. Yes, maybe you dali na dem, you would like to get laid but you can't get laid. You are an incel. But a woman who wants to be in a relationship but she can't get to a relationship, ye ni incel. Sasa wakikudis, wakikwambia we ni incel, pia we tafuta madem, pia we ingiza hiyo inject hapo hivyo nishakupatia, we pia mwambie we ni female incel. Finya kufinya, wakichupa tunachupa, wakileta Tusker tunaleta Pilsner, wakileta Guinness tunaleta inaitwaje White Cup. Nayo. Wakileta Mikings tunaleta County. Wakileta Johnny Walker tunapiga Jack Daniels. Bwana na pia na reference ate ina mimi sikunywa hata pombe, but umeget kitu naja kukuonezea hapa hivi. So let's continue. The good part is coming. How does waga mejao na madem full time? Najua like jam na madem how easy get any ass. Yeah. Waga mejao na madem full. How easy get any ass. Told you. They make fun of you for not getting ass, but they still make fun of you for trying to get ass, bro. Unani get?
but it's really easy not being an incel. I also want to let you know another thing, please. It's not that you're an incel because you can't get laid. Sawa, nimeeleza tu before, you can buy pussy any day, all day. Unaweza enda ununue kitu unauzwaga so 2, kuna ala nauza so 3, kuna ule kitaka kunyanya mboro unampiga 350, ukibageni na kuja 320, hata ingiza all the way kwa throat, hata imalizi hapa hivi. Mimi sijui inafanywaje tu, na estimate, unanipata. So any man kunaweza buy pussy. The fact that you're an incel is because you cannot get into get a serious girlfriend ama get like ile intimacy back. I think ndo wanakuita incel. Una digloop. So it's not about the sex, it's about the process leading to sex, ama your commitment, ama your get your interaction yenye nalet ku sex with the intimacy. You can't get that. Ndo sasa wanakuitia incel. Na incel wana imagine nika nerd. Unacheki kama kato na maglass zake na mangengo hizo amejiachiliaga tu. Anakaga tu nyumbani, hata na form. Anakatoa ameparara, hata kiongea ni mshae, ni meek, like he can't do, yani, those are the type of people. Sasa ndo wanaonaga hasi, wanakuwa amekasirikia madem. Madem wanadoze na mtoto wanataka, madem wanatingiza matako online, madem wanaenda mabash, madem wanavavia wanataka. Wanaonaga ni kama wanaume wanakuwa wamesikilia mademu wivu. Maybe some of them wanasikilia mademu wivu. Maybe some of them wanataka kudinya mademu, lakini mademu wapati chance. Maybe those are the nice guys. You know the nice guys when you wanaamini, unafaa kwa mdemu mwejireserve for your husband nini. Ano sasa unaanza kuitwa incel kwa sababu maybe wako na hizo standard, maybe wako na hizo morals. We continue. Tunakwambia sasa juezi pata anakuwa anyway. So ni kwanza umekuwa ukiona history ya masculinity cause na feel ka sasa hiyo try ku redefine. Na new of course ka wasona do love songs ama kama sana do love songs. Unafilaje kwa hii environment ya you have to be masculine in this way, unafilaje? Here we go. Well, mi nisha go through all my waves of hiyo toxic masculinity. Mi nilifeel nikiwa seko maybe. Unajua nikiwa sikuwa na guidance, sikuwa na proper male figures in my life when walikuwa wanaonyesha what masculinity is supposed to be. Alafu side kwenye niko yani I feel for all us wako kwa hizo spaces zenye wanna believe in that toxic kind of masculinity go validate. What is that toxic type of masculinity unaongelea? Give us an example of the toxic masculinity mnaongelea. Hiyo ni nini? How does it look like? How does it sound like? How does it inadu nini? What does it do? You will never hear them give you a perfect example of toxic masculinity wanaongelea. Unanipata tunaongea. Ine nakwaga shida yangu kubwa sana na wase. They never tell you your toxic masculinity ni nini. Kwa sababu wangekuwa nakupatia example, at least tungekuwa tunajua, tunazidiscuss, tunazibreak down, but they just say it. Nika word tu inakwaga flown around. Word tu inatumikaga tu kutumika tu. But unagi wiki kwa presented kwako in a way that you can discuss it, in a way that unaweza honor, we understand. Unanipata? They never give tangible examples which you can actually sit down na discuss what really toxic masculinity is all about. Wanatumianga tu word tu hivyo. Very loose word wanatumianga to mean very big things. Ni nini hapo hivyo amemaanisha? I went through all my phases of that toxic masculinity, which was what? Why are you assuming people will understand kenye unamaanisha by toxic masculinity? Na ufala mwingine amekaa kando yake hata chukui time yake kumuuliza. Cheki kitu fala alisema next. I feel for them because they don't know better most of the time. But hakuna kitu wanaweza fanya because patriarchy as we know it iko on its deathbed. Patriarchy is on its deathbed. Onyango ya itimango itimrimarach. Ai, patriarchy is on its deathbed. You would think patriarchy is on its deathbed until you angalia America, who they was leading them, na who they chose to lead them now. Night and day. The closest tumekuja to the opposite of patriarchy ilikuwa Joe Biden na Kamala Harris. Niambie dunia ilikuwa hiyo time. How was the world going? Kulikuwa na maendeleo. Si inflation ilikuwa inapiga kila mtu vibaya sana. War kila mahali. Mashida kila mahali. High prices ya kila kitu ilipanda. Patriarchy is on its deathbed. When sahi it's evident patriarchy ndio iko pale hivyo kwa uongozi, patriarchy ndio ina lead. But acha tueleze patriarchy ni out in the deathbed, okay? Yeah. Hii dunia inaenda kuruliwa na madem sahi in a big way.
before tujibio swali nataka kukuuliza kitu moja. Before nikuulize kitu moja, I wanna tell you one statement tumekuwa tukisikia. There's nothing new under the sun. Would you agree with me on that? There's nothing new under the sun, right? So if there's nothing new under the sun, are you trying to tell me that never before has any society ever been run by women? You trying to tell me there was never a matriarchal society before now? There was. What do you think happened to that matriarchal society? Show me a society that was led by the matriarchy that stood the test of time. Hautapata mali popote. Because what? The patriarchy went and took care of that. Hakuna society inaweza flourish being led by the matriarchy. Patriarchy is the only way to go. Kwa sababu patriarchy not only does it put men in check, but it makes sure everything in a run venye inafaa kurun vizuri. Nijibu hiyo swali saa hii. Show me a matriarchal society that stood the test of time. Yenye unaweza sema kwa hadi saa hii, yenye unajua iliandikwa kwa history books, yenye ulisoma mahali uko na yenye society ilikuwa run by women and for women na ili flourish na iko hapa hadi saa hii. Show me one, tell me one yenye unaweza kumbuka. Wezi pata mali popote. And you try to tell me that it works saa hii. We had Kamala Harris on the realm of one of the biggest stages, yeye kujiprove kama mwanamke anafaa kuwa na lead. Nionyeshe leadership moja alifanya. Nionyeshe one achievement yenye Kamala Harris alifanya. Huyo ndo alikuwa matriarch of all matriarchal women. Yenye at least tulikam close to anti-patriarchy. Anti-patriarchy kidogo tulikam close to it. Guess what ilifanyika? All of a sudden, genders zilikuja zikakuwa 72. Men are no longer men. Women are no longer women. Bro, confusion ikakuja. Uhomo kwanza nilikuwa spread kila mahali. Ilifika to the point, lakini hii ni kubacktrack kiasi, drugs zilianza kusambaa kila mahali kwa sababu patriarchy ina make sure ina hold everyone accountable. Matriarchy, as long as you do it safely. I don't want to hurt his feelings. I don't want to hurt her feelings. Nataka kila kitu ikuwe safe. Patriarchy ina make sure the best get the best, the worst get the worst, na kila mtu atakuwa held accountable. Patriarchy itaki hiyo. Patriarchy inakuwaga hierarchy. Achani kushow. Patriarchy inakuwaga nini? Hierarchy. Unanipata? The best, they have to climb all the way to the top. Na the top ikogi na watu wengi. Pyramid ukiangalia vizuri inakuwaga huku juu inakuwaga kadogo, hivi chini inaenda kwa big. Sasa the patriarchal society venye inaranigi, the best of the best wanabaki kwa on top. The worst, ama wale bado wanastagwa kwa hapo hivi ingine, but you can work your way through that. Matriarchy nataka ikuwe nini? Society. Everyone gets a share prize. Everyone gets the fair piece of the cake. It doesn't matter kama wewe ndio uliwork ukafanya most of the work. No, wewe na ule mwenye kujipush sana wote mtapata a piece of the cake. Inaitwa communism. Matriarchal society inaangalia communism. Sisi hatukia about community kwa sababu that's not our work. Patriarchy inaangalia hiyo hierarchy, inaangalia who is doing the best and who's doing the most. You get the best and you get the most. Na wewe ndo utakuwa the most influential, but wengine wako si wote tuko equal. Another perfect example natakupatia patriarchy ni wanaume tukienda out. Bro, nakwambia kitu moja, when we go out, mtu mmoja anaweza kuwa kuna pesa ya timu, anaweza kuwa kuna pesa ya nyama, anaweza kuwa kuna pesa ya fuel, mwenyewe anaweza kuwa na pesa ya location, anaweza kuwa na pesa nini, tunatupa hapo hivyo. Ule mwenye pengine amelemewa kiasi anasaidika, but whenever mademo na going out wanakuwa na budget. Kila mtu ataleta fair price, fair piece kwa meza. Kama wewe uliamua kukule dania 2 na kitunguu nusu na pengine nini netwaje pilipili hoho hapo hivyo, hiyo ndio utalipia. Wewe huwezi kuja kule nyama, wewe mwingine amekula pilipili hoho alafu unataka nilipie ile pesa ya nyama na pilipili. Hapana, kila mtu analipia ile kitu alikujia hapo hivyo. Sisi tukienda out ni wewe uko na nini bro? Tu papo wewe uko na nini? Una kitu ina shida. Haya wewe utakuwa tukikutuma huko hivyo kwa jikoni wewe. Wewe utakuwa unatumwa ndia soda ndia hii ndia mizinga ndia mademe ndia hii kwa sababu hauko na position ya hujachangia venye nafaa kuchangiwa, but ni sawa tutakumake useful. But mademzi, no, me I didn't eat that, me I'm not, Mara ngapi nimeona hizo video online, mademo kibishana kwa hoteli, wakisema pay your tab, saidia hapa hivi, changa tulipia. Hapana, mimi sikukula hiyo, mbona nichangie? Ule alikula sahani 3, mbona nimlipie sahani zake 3 na mimi nilikula yangu moja? No, me I'm okay. That's patriarchal society for you. In many ways, men and women need each other. Yeah. But patriarchy imekuwa the model yenye propel men kufika where tumefika sasa.
And that is how society should be run, by the patriarchy. Everything good wenye mnaenjoy sahi is because of the patriarchy. But wase wanakonga wamefocus sana na zile vitu mbaya mbaya patriarchy inafanya. Let me tell you something, bro. Patriarchy imepatia women so much privilege they don't even know they are privileged. If it was not for the patriarchy, mademu angekuwa protective venye protected sahi. Mademu will not be safe venye wako sahi. Watu wabaya wangekuwa mali wako kujela ama pengine wamemadwa venye wako sahi. Patriarchy na handle business na society yote ama union yote kitaka run vizuri. Lazima uapply the patriarchal way of ruling things na ndo vitu zitenda vizuri. I don't care about your feelings. I don't care what you think. I don't care what your delusion is telling you. But patriarchy is the only way and should be the only way society should be run. Hata kile kwa podcast iko ile mtu kutuma niga pekee. So the interesting times was the patriarchy is on its deathbed. Mademo anaenda kurule Kenya corporate Kenya sasa ni mademo on the throne. And I wrote this point. Let me tell you. Kuna point nimeandika hapa hivi, if you can see. Matriarchy, that is women leadership, only thrives in a society that was made and is maintained by men leading, aka patriarchy. Matriarchy, the society yenye mademo wana lead, can only thrive in a society that was made and is maintained by the patriarchy. Matriarchy by itself, I just stand the test of time. Matriarchy by itself is dysfunctional. Matriarchy depends highly on the patriarchy for it to be relevant. If it wasn't for the men who paved the way for this, mademu nasema corporate Kenya mali wako, if it wasn't for the men when you only sacrifice their time, their effort, their energy kufikisha hii Kenya mali imefika sasa, mademu angekuwa enjoy the benefits wana benefit nazo sasa. True. Angekuwa enjoy hizo vitu wanasema sasa. And patriarchy will never be on its deathbed, because let me tell you, everything that is running society sasa, if you pay close attention, they are run by men, not women. Infrastructure, internet, technology, food, healthcare. Inaitwa robots ama ni nini? Zote run by men, not women. I'm sorry. Kaita kwa hard feelings, itakanikana onia madem, but nakwambia tu ni kitu fact iko. The fact that mnapata chakula ni kwa sababu most truck drivers wenye unakutana nao, are they men or women? Men. When you're in your house safe, guess who is in the cold protecting you and me? Is it women? Yeah? Men. Patriarchy baba. Patriarchy gadhe. Na inaniuma sana nikiona watu wana shit on the patriarchy na hizi garbage zao nonsense, hizi feminist rhetoric. Is it feminist talking points za ujinga, but they never explain to you venye patriarchy inafanya. Damn it, man. In many companies unaenda. Oh, okay. Lakini yani masista wetu, ni makazins wetu, ni mademu wetu, ni maex wetu. In many ways. Ni wakarent. Ni wakarent wetu. Na lazima mtu wa love na to appreciate that wako in those spaces, because watatufungulia doors huko. Hawakwenda kutukanyagia. Si utasikia nini vile umesema tu mademu kwa corporate soja. Umesikia point hapo hivyo wamesema ni mademu wetu, ni maex wetu, ni masista zetu, ni makazini wetu, wakilead hapo hivyo waendi kutukanyagia. Mbona tunasimu mwanaume anakanyagia mademu akiwa hizo positions? Kama mademu atatukanyagia, mbona tunasimu mwanaume atakanyagia mademu? Mbona? Bro, we gave women everything they wanted. Everything they wanted, we gave them. Literally everything they wanted tuliwapatia. Bro, there was a time tukiona ball growing up, pale hivyo watu walikuwa na podcast ama watu walikuwa naongelea hizo nini za game, ilikuwa wanaume former players wenye walikuwa wamecheza game wakaretire. These days ukienda kuangalia hata pengine Premier League ni LSU half time sisa ya nini, unaona mdem pale never played the sport a day in a life, hakuwa ref, hakuwa coach, hakuna experience yote, but ako pale hivyo anapeana opinion yake. Amekaa hivyo na former players, Hall of Famers, anapeana opinion yake ya nini. That was a male space, but madem actually they poked their head inside na wakaingia hapo hivyo. So ulikuwa kunaona futa ni marefa alikuwa wanaume. Hiyo ni kitu yetu sisi for sisi. Guess what happened again? Women poke their way inside. Sasa wanasema, yo, it's not inclusive. But anyway, acha nisi overtalk. Kuna point nataka kusema next after hapa. Sitaki ku overtalk. Anyway, listen. The Kenyan phrase kuzi ni corporate lesbians. They hate men.
couple lesbians wamekuwa tu na our hate men they choose women. Sasa kama unafikia dem lesbian kana kuchukia akuchukii anapenda tu madem. Yet if men was to choose men, if men were to prefer men, first of all watatukana sisi ni mahomo. The next thing you'll hear, they will say that's sexism. You are choosing ama you are qualifying people based on their sex, not on their qualification. Hiyo ni sexism. Hii kampuni tuavoid hii kampuni kwa nini? Kwa sababu wanashinda wamehaya wanaume peke yake. Wanaona gani kama wanawake wezi fanya kazi hapo. But if women do the same, it's just they just love women. They just want to nini women. But if men did the same, tunakuwa punished for it. Unaget kuna kuambia back to the point ilikuwa naambia ilikuwaje, tulikuwa na spaces zetu they were just for men by men. We were enjoying our spaces. Next thing you know, madema amejipoki inside. Kulikuwa na nini ya video game. We used to play video games. Video games ilikuwa kali bro. Women for some weird reason wakajiingiza. Siku hizi video games are garbage. Video games are trash. We used to have gamers. Mali wewe na mambesti zako pengine mtaenda mcheze game whatever. Unashua na hizo manini watu wameenda game, wana game. Na pale vuke na game. Remember these are male sport. These are male space. Male space na kwanga competitive. Utaenda pale vo utatukana mtu matusi yote utamtukana. Not because you mean it, but because you are in your zone, you are in your element. Na unaweza sema certain things zenye jali, your only focus is to win the game. Next thing you know, women wamejingiza hizo spaces. Next thing you know ni, man, you guys are very rough. You guys mnaongea vibaya. You're not supposed to tell someone that. You're not supposed to do that. How can you talk to someone like that? This is not a safe space. Man, no wonder most of you mnajiwanga. No wonder most of you mnakwanga home. No wonder most of you mnakwanga depressed. Ashajingiza ataka kugeuza hiyo kitu ikuwe venye itakuwa inclusive kwake, itakuwa comfortable kwake. When men were there, we were okay with the way it was. Women want to come into male spaces and change it. Wanataka kuingia kwa spaces zetu azichange. Kwa sababu wao wenyewe they cannot have their own thing. Niambie one thing women just had yenye ilikuwa ya wanawake peke yake. Just tell me one thing you know yenye ilikuwa tu ya madem peke yake. Hata uwezi sema. Kuna mali uliona sisi tukijabu kujiingiza hapo tukoza we want to be included in this. No, we need to be included. Utasikia because we don't care. We do not care. I'm pretty sure the reason kulikuja kukaona report button ama report option kwa sababu madem walianza kujingiza kwa hizi spaces zetu, hit ikakuwa moto sana, wakaona we need to start reporting some people, tuanze kuban watu kwa sababu these people are not sensitive enough kwa madem. Imefika point wanataka kugeuza wanaume wakwe kama wanawake, wanataka wanaume wakwe sensitive, wanaume wakwe emotional, yet madem wanaambiwa kweni masculine, stand for yourself, be nini. Wanataka ku reverse the roles. They want the men to be like bitches and they want the bitches to be like men. Na wewe uwezi ona hiyo kitu. Ati patriarchy on its deathbed. Wanataka tu kuigeuze kwe patriarchy yenye na wa benefit. Yet everything we know right now kwa society it's na benefit madem. Ina benefit madem. And I will read you article 2 sai tu kiasi tu takusomea article hata utaamini. Hapataki sexually. Na most of the times actually ukiona hawa maniga wenyewe wanasema ati mse ni gay asinikaribia ama udemi lesbian. Usually hata LGBTQ watakangi hawa watu. Mse mwenye anataka wasemangi anything. Okay. Because kumekuwa na wave umuchekaga because zingine mko through comments alafu unaona especially tukileta female guests wakamsema jam juu ame disagree na kilo dem amesema. Alafu naangalia ni watiki nikapata mtu mwingine. I know that. Ikakam nikafikiria tu ni lazima iko tu oneo ma incel yani. Like unajua you're going through it so much. Maze naone huruma maze juu it affects in many ways maze. It affects in many ways in marriages size na kwa different women za ku raise ukicheki buda yako as the head of the home as the provider. Do you know what's really affecting us? It's not the incels, it's feminism. Feminism imekuja ikaruin kila kitu. Ilikuja take out the marriage institution. Ilikuja ikamaliza the marriage institution, ile kusiaga kuua. Ili make sure suddenly people will not be getting married anymore. Marriage as it we know imeisha. Right now watu wanazaliwa are not coming from two parents household. Pengine unapata ni hookup, pengine unapata ilikuwa tu relationship. It's nothing serious kwa sababu feminism ilikuja ikadamage hizo vitu zote. But you'll never hear wanaume kama wakisema the. Kwa sababu ukisikia tu patriarchy, jua tu ni mtu akona feminist talking points. Utasikia ki hold women accountable.
hii kitu yote who changed? Ushajuliza swali, who actually changed? Is it the men who changed ama the women who changed? Because men, we are still doing the same things we used to do before. Men were still the same way we were before. Madem ndo amekuja, they are trying to soften the men. Madem amekuja wametaka kufanya wakwe kama men. And right now, literally women are turning themselves into the men they want. Men wako tu the same. Tuko tu vile tulikuwa tu kitambo. The same mindset tulikuwa nao, the same things wanafanya, bado tutafanya sasa, but maneno walikuja kabadilisha hizo vitu. Si madem? Si. Everything they ever asked for, tuliwapatia. Still they're not satisfied. Yeah. Alafu kwa hawa yako, wife yako na make more than you. Kuna wasa wako na problem. I translate well kwa hao. See it translate before us. Bro, come on, Ben, come on. Tutumie tu akili. Overwhelmingly, it's been evident when the woman starts making more money than the man, chances are she will leave the man. Do you know the number one reciprocator, the number one suspect for divorce in most homes is when the woman starts making more money than the man? It's not that the man has a problem. It's the woman starts thinking she's better than the man. She starts treating the man like she's better than the man. The next thing you know, ameacha mwanaume because she now believes she can do better. Hypergamy na hit up hivyo na kupiga ile serious. Now you are surrounded with men who are doing better than your husband ama better than your boyfriend. What do you think you're gonna do? You're still gonna go back home to that man when you have better men when you're wamekushinda. And biologically, from an evolutionary point of view, udem bado she's still a woman. The same things is because nam turn on kitambo do bado turn on sahi, and that is the man who's better than her. That is the man who she can look up to. So if we are surrounded with men you can look up to, ama men you are looking up to, what makes you think bado wataka kustick around ule mwanaume mwenye is not the same type of men umekuwa nayo? Ita change. Seti wanaume seti wana shida na hiyo. No, it's the women who switch on you. Ndio maana utapata hivi Mungai atakuja kitangaze, by the way, kama you start making more than you, hey, mimi ndakudharau hata bila kujua. Already it's in them. They wanna discuss hiyo kitu yote. Pia kuna siku nimeona ati wanaume amekaa chini, mimi bitch wangu akianza kutengeneza do mingi kunishinda na muacha. I've never heard that. Kwa sababu sisi tunakuwa watu very logical, tunakuwa vile watu very strategic, sio tunatumia akili. Demu yangu akianza kutengeneza more than me na mimi natengeneza hii, in my mind and be like, yo, it's about time maybe we combine hizi inaitwaje hizi income to combine. Once umecombine yako na umeleta yangu, chances are tutakuwa na better life, tutaanza kuishi vizuri. But what do you think the women are being told? Mwache, you're not doing better than him. You can be better by yourself. Mbona umekano niga loser? Mbona umekano niga failure? Yo, you can do better than him, and guess what? You deserve better. Oh, tik 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 tik. Apaga mimi naza kumtekenyea, naza kumdigidigi. Next thing you know ameweza kuchekesha watu wera. Next thing you know ameweza kuchekesha boss wake. Next thing you know amekudump. Next thing you know ameweza kuja home late. Next thing you know ameweza kufanya vile anataka. Next thing you know anakuambia toka kwangu. Here the divorce letter, hata sitaki kitu yote. Guess what? You can even live with the kids. I don't care. I'm doing better than you right now. Okay. Over. Relationship imeisha. Madem ndo anachaga watu once they start making money. You never see a man ameacha bibi yake akaanza kutengeneza pesa mingi. One thing I need you to know, when men start making more money, guess what comes to your head? I need to find a wife. I need to start having kids. Nataka hata pengine niko na do mingi extra. Nataka kuongeza hata bibi mwingine. Mmoja naona yeye iko sawa, lakini do ni mingi. Mbona niko tu na family moja, nataka watoto wengi. Mdema akianza kutengeneza pesa, do you think the next thing in her mind ni kutafuta mwanaume? Fuck no. That's the last thing she wants. Now she believes she can be by herself. Now she believes me hata sihitaji mwanaume. Wanani hold back. But sisi tunafikiria kuanzisha familia na watoto. Najua familia na watoto is the same thing. Na kadogi kamoja hapo, Bosco, Scooby. Yone kutotaka kudu, but madema da watataka, no. Hell no. Fuck no. Niambia nini we bien? Sisemi as it should. Inafunza wewe tu maze na uangalie kama plus. Sasa nyinyi ya double income household. Yeah. Mimi wewe yangu kwanza kiamotoa aende apige kazi ya kwa billionaire, mimi niko stay at home husband nichunge watu hii. Sina kaa tu kwa nini? Siko na ganji ni ya family, ganji konge individual. Yeah. Me na wetu kono mindset. Because we are men, we think like that. But women will not think like that, bien. And never for 1 second believe that your woman is different. We all think our woman is different until inafika your time.
utadhani dem yako ni different. Yeah, hizi kuacha, hizi kufanyia mbaya until aanze kutengeneza pesa mingi kukushinda, then utaona madhara wako nayo. And guess what? If you decided to become a stay-at-home husband, it's not the men who will make fun of you, it's the women who will start making fun of you and your woman. Wataanza kukuona like you are a weak man, you are a simp bitch, umewekwa na dem. Si tumeona hiyo kitu mara mingi sana, women wakimake fun of men, especially vijana wenye wamewekwa na wamama. Why? That's the matriarchy, right? That's anti-patriarchy. Sina hiyo ni kionyesho, but why are women making fun of the men wenye wanachungwa na wamama? Well, they should be celebrating that, because that's what the matriarchy wants. Kama that's the opposite of the patriarchy. Wanafaa ku-celebrate, manzi ibi mama ameweka kijana. Kaa hapo bro, kaa hapo. Huo mama amekuweka kaa hapo, but utasikia kisema hivyo, they make fun of them. Oh, you are a weak simp bitch. Kwa sababu that's the reality. Hizi vitu wanaongelea ni delusional. Hizi ni imagination, not reality. Reality ni different bro. Na kitu moja mimi nitakushow, streets ni cold sana. Unahitaji sweater kujifunika juu hiyo baridi itakupiga sana ukiwa hizo streets. Mimi nayo tuko nayo mindset, lakini jaribu. Do you think dem yako ataka comfortable akika kwa ofisi akijua anatengeneza pesa zote, ati bwanake anamkoja kwa nyumba, kijana babake na bwanake anampikia, anamwoshia nyumba, anamsafishia, anamfanyia? Do you think that? Do you think hiyo shit itakutana on? Do you think utaka mazines daddy nataka tu nirudi na ulole kijana wangu akiosha vyombo kai au nimepata amenipikia chapo mayai ai nasikia tu kudinyozi punani ta dry baya sana kuza fuck nenda kukana nani ule kwa fuck ule mtu ananiudhi fuck ule unini sakwe kawa na ume wengine wajitume ndo ni bro. It's been tried. Mariah Carey na Nick Cannon, they tried that. Did it work out? No. Welcome to the red pill bro. Fungua macho. Mimi tuko hapa hivi nikubembea nakwambia tu kitu reality, vitu zime happen. Bien, fungua ubongo brother. Alafu pia kuraise watu hii ni career. Yeah. True. Most of the times when you're a man and you're providing for your family, you've told your wife to stay at home and provide for your kids. She's instilling ethics in your kids. She's teaching them, she's nurturing them, taking care of them. That's a full-time job. Yep. And that in itself is a career. Which women were programmed by biology and evolutionary to do from the day they were born women. From the day they were born female, ini kitu already ko program ndani yao wanajua kufanya. And women are better nurturers than us men. Na ndio maana they prefer staying at home and taking care of the kids. Hawafai kwa watu, most of them apendagi kwa unarauka, unaanza kupigana na traffic, unaanza kujiku nini uende kwa ofisi in a man's space, in a man's world. Most of them will never prefer that given a chance. And me have met women. Tena waambie ukweli. 2. Walianza kuzaa late. Walikuja kurealize late that hii life si mimi nataka. Mimi sifai kuwa nakafanya kazi hivi kila saa late. Na kumkuwa mama kwanza akiongea na uchungu akisema akili iligundua late sana. Hata sijui ilikuwa nafikiria nini. Mimi nimeona. And that day I had to ask myself, mbona huyu mama amekutana na mimi saa hii? Na hii mindset niko nao na hizi vitu najua, mbona huyu mama anakutana na yeye saa hii? Why? Na kuna mwingine nakumbuka hadi alikuwa na gari nyingine supu, ilikuwa pickup nyingine hapo hivyo double cabin, imekasirika kona ganji. But she was like me, if I ever had to turn back the clock of time, mama the worry of the meaning of time, I would prefer to have got married early and been with my husband early and started having kids earlier. Anataka watu hiyo saa haizi pata. Yeta kuna double cabin nyingine imekasirika bro kiona. Wezi amini. Ilikuwa gari safi sana. But atake tu hiyo gari in the first. Yeye anataka tu watoto wengine. Career women mkundu yako. So you either compensate her accordingly. Ama mimi nikiamua home. What's up with this thing ya kucompensate? Mdema akisema anataka kukuzalia. Akisema anataka kuzaa. Already inakuwa you have to compensate her. What's up with this thing where when women decide to get married, to have kids, all of a sudden it's not your kids together, it's not our kids, it's your man. Unasikia wewe si umeamua mzalie, unamchungia watoto wake, unalelea watoto wake, anafaa kulipe, anafaa kucompensate the same amount of money ulikuwa unatengeneza huko hivyo job, anafaa pia kupatie kwa sababu this is now a career. Unamchungia watoto wake. What do you mean watoto wake? Watoto wake alitoa wapi? Si ni mayai zako na sperm yake zilikuja pamoja zikatengeneza watoto pamoja?
all of a sudden now because you think your career is so important unataka kulabel watoto wake ni kama wanakuhold back. Your kids are holding you back. Sasa unataka kuwaplant ni kama ni watoto wake ule mtu si wenyu pamoja. Tini kucompensate for having our kids. Ni kama kupata watoto wanakuhold back and you still think matriarchy itawaka. It is another thing. Feminism imekuja kafanya. Women are not giving birth anymore. Women are not getting pregnant anymore. Thanks to feminism. But you think they'll call that out? Out as you call this shit out. They will just blame the men. Watoi wangu when I have kids inshallah in the future. Yeah. Naweza kuchukua gap ya from music nichunge watoi wangu. Wao wanaweza mwapige job hiyo time. Yeah. Huyo ni yeye. Unajua? In my career of life, I see it fit to take care of my kids, you know. So Wimbia watoi for time to time. Mazee. Hakuna mtu anaweza raise watu wako better than you. Yeah. Na kuwa raise ni privilege. In societies more kwa na do in fact inamaanisha una work sana auone watoi wako. So when you stay with them kwa nyumba hautaweza kuwa providea. Ukienda ufanye kazi, you're working too hard, you don't have time for the kids. Sucks being a man, right? You never get to win. They never get to see your wins. They never get to celebrate your wins. Either way, you're in the wrong. Thanks to feminism. And I just want to put it out there, you'll be the best father ever. Oh my God, you'll be the best dad ever. Kwa sababu watu wako wanakuita music day ama ile sijui bring your parents to work school tukaa hiyo parents teacher meeting itakuwa kali sana. Like there's a time Beyonce mtoto wake aliita mother yake enda performie shule. Ilikuwa lit that would be amazing. Utakill man, but nataka ujue short clock inapiga bro. Hizo maezo na didimia za mtu wako unanipata, but you'd be a great father. Na sijui mbona hujaza hadi sahi man, unafaa umetambaza hii mbegu yako far and wide, mbegu greatness. Luanda Magere, King Solomon, David, wewe uko na mbegu ya kina Abraham bro. Spread your kitu Samson, yani wewe ni greatness man. Spread your mbegu far and wide. Na hii kwa sababu umebonga jia two income households. Sijuka ufuatilia X cause Twitter hizi stories na kuaga ile unaga watu wakiambiwa do not marry a career woman. A woman should stay at home. In 2024 mtu anaambiwa hivyo. I'm with the importance of a two income household. It's not that the men are the problem, Mwafrika. And I don't know what that voice is. Nika unajaribu kushema watu kwa kusema hizo vitu. It's not that the men are the problem. Okay? We understand the tough times we have ahead. We understand the tough times we are actually facing right now. But if maybe women were taught to embrace interdependency instead of independency, maybe vitu zingekuwa different. Maybe. But nikushuwezi take your time ufikire kitu kaa hiyo. Motherfucker. Ufilaji kwa na bullshit kaya. Ama mimi nasema sisi sema don't marry a career woman. Na sisi sema mimi nasema tu marry somebody who loves you more than you love them or as much. Yeah. Hizo zote zingine. Marriage ni biashara tena nyingine tofauti. Maze. True. Because men are punished these days for getting married. Wanaume ngapi umesikia walimarry dem wakiwa billionaire, next thing unajua mtu ni millionaire. Because mdem anakumari, next thing unaona anasema ameboeka na wewe, anakuacha, anatoka na half of the things ulikuwa umemake juu alikuwa amekumari. So excuse men, we are not incentivized to get married. Hata tutaki story ya marriage. And on that note, nataka kuwafanyia video nyingine kali sana kesho ya one of my favorite basketball players anaitwa Iman Shumpert. Na ile kiboko alipigwa na nini inaitwaje something court ilo nimesahau hiyo jina hiyo nini exactly venye inaitwa, lakini hiyo nini family court venye ilitenda mtu wangu. Si unaona Bill Gates aliachana mtu wake aka split half. Elon Musk pia akafanya the same thing. Anaitwaje huyu Amazon
Amazon anaitwa nani, nimesahau jina yake, pia yeye akakatwa half. Macelebrity ngapi tunajua na maringi madem, next unajua mdem anakuacha, anachukua half of your property, anachukua half of your belongings, half of the income, half of, tunajua Pep Guardiola vitu anapitia, unaona venye struggle kuperform. Wife alimaria, yeye alikuwa in love, kumbe dem alikuwa business. Sasa hivi unamsema accumulate enough money na unde makoza okay, thank you, I think hizi pesa zenye umetengeneza hivi, acha nichukue half nienda niji bambe nazo, wewe baki na hizi. And not only that, you still have to pay child support. Na unde unajua naongeza gabe kwa hizo stories za child support, bro, but we're still blaming the men. Mali ni ama career women, kwa nini atawaoa sasa? Yeah. Na madem wafit wako na ganji zao. Madem generally are better than us in terms of organizing, saving, all of those things. Kuna so many things I learn from my wife every day about my life in general, you know, that are good for me. Yeah. So we should benefit off of those things. Unajua, alafu pia kama ni dem pia tuko na grace. Yeah. Juu madiga wanapitia so much shit hapa nje. Yeah. Msiko hao wananabia kwa certain way ni kwa tuna grace ya kuwa supportive kwa huo msee, because success ya Charlie most of the time inatoka from ile support dem anampea. Thank you bro, thank you. If more of this message ingekuwa spread online, instead of hizi message za independency, instead of hii message ya iruke peke yako, mwanaume atakucheza, mwanaume atakupiga, mwanaume atakuacha, maybe vitu zingekuwa different. Maybe interaction tungekuwa nao ingekuwa different, but that is not the messaging yenye inapati huko nje. That's not the messaging yenye kwa spread huko hivyo nje. And that's the problem that we have. Thank you for saying that, bro. Thank you. We needed that. But najua imemuuma kusema hivyo, sasa imemuasha. Ngoja tuone kata recover back into the feminist side. Pengu ni manager wangu. Nao dem grind na mimi yani. Sijaona mtu anani hold down hivyo in my life. Niko maniga wengi, maboy wangu, hata family niko nayo. Lakini huyu ni mtu nimepata in my life, amekam tu kuni better. Ili career woman. Nampenda na roho yangu yote. Cause nini hata kuna time niko na have conversation na naambia kitu ni surprise ni X-ray unajua ni boy namchukua yuko young, na X-ray alikama hapa anasema like mtu alichange mind state yake even towards money ni dem yake. Ile like alikuwa na waste do ile amemake kidogo, ameenda huko amewaka amedu watu dem akakaa akamwambia hawezi ishi hivi, akachange mind state yake. But sasa ukienda online madem ni enemies, like anything that they do inakuwa this Instagram. Who's the problem? Kwa sababu is them au wengine ndo wanaspreadio narrative huko hivyo online. Kwa sababu bedhe ukienda online sina kina Lydia wanakuwaga posted kila siku huko hivyo, au wanapatiwanga priority huko hivyo. Sina kina Ndukibe paningine wanapatiwanga priority huko hivyo. Hautapata family man ama mtu amekuja hapo hivyo anaongeza vitu za family akipatiwa priority. Ni udaku. Ule nani aliachwa, ule nani alichezwa, ule nani, hiyo ni kitu wanapatia priority huko hivyo nje. Unanipata? And mademu wangapi wako really there to build you, to be kukusaidia ugrow vizuri? Wangapi unajua? Kidogo sana. Hiyo ndo shida. Kwa sababu messaging pia ni mbaya. Maybe tukichange messaging, which time niko sure it's too late. Mademu asikuete pale, mi kama wanaume broke man, sijui avoid me broke man, broke. Kila saa. Maybe your messaging kibadilika, vitu zitakuwa different, but do you think they want that? That doesn't sell. It's calling men broke. It's men calling women bitches. It's men, it's women calling men ugly and pathetic and loser. It's men calling women hoes na malaya na ujinga. Hizo ndo vitu zina sell. Hizo ndo zinapatiwa priority huko hivyo mbele. Na hiyo makosa ni ya nani? Yetu tu. Do you think we are willing to change that? I don't think so. See, the moment tunaanza kureward madem for sexualizing themselves, the moment tunaanza kureward madem for actually doing nothing but getting the most ama getting the best, hapa hivyo already ni kunoma. The moment tunaanza kuput men down while tuna praise na tuna uplift madem ile mbaya sana, yet they do nothing. They do like quarter of the effort wanaume na put in. Hiyo tunainua madem. Of course utatenda vizuri. Society needs men more than it needs women. Uongo nimedanganya. Society we need each other. We actually need each other. Ile ukweli, if one society to grow. But trust me, tuko na wewe hapa hivi pamoja.
tutaona vile vitu zitatana out huko hivyo mbele. Ama dem mwenye sasa unaona akijichocha na hizi stories za internet na manini wakijipost video zao sexual wakifanya vitu zao sexual, we'll see huko mbele venye kutaenda. Sasa bado tuko trying stages, sasa bado, lakini tunaelekea, we shall see venye kutatokea, outcome itakuwa gani. Unanisikia? Ama dem mwenye wataki kuoa sasa, wataki hata stories za maboy wako, story tu ni career, hawa na mama could go their own way and just do their own thing. We are about to see huko hivyo mbele vile kutaishia. Good times are coming. Good times that tungoje huko hivyo mbele, man. Damn. Sawa. Kuna kitu fulani kwa nataka kuwasomea hapa hivi. But before niwasomea cha tumalize historia bia nikiu kidogo alafu turuke huko. Na TikTok successfully zimepitch men against women. Hata mimi my time na mkasubuhi na the first video nimeona ni these bitches, these niggas, broke niggas, chicks love money. Nini hizo vitu pia zuni affect venye mimi interaction na dini yangu na day to day basis. Unajua unapata tu hizo subliminals tu zina check in comment yako, unaweza kuona madem ni magold digger, madem ni maya, maniga ni cheaters, maniga ni hizo vitu subliminally zina affect vibaya sana, ziko na negative effects hizo platforms zenye sio anga on. Okay, alafu kwanza ukisema nini kuna kitu ulisema ati patriarchy na daddy, kwa nini unasema hivyo? Patriarchy na daddy, patriarchy ni nini? Patriarchy si ni tu venye men wana lead. Ni inaisha. Sasa kuna just as many women in spheres of influence as there are men. One, two, as generations get, like as we move generationally further, we are proving to ourselves that power is in the mind. And women are just as good, if not better than men. And so then why did they claim wanataka 50-50? Why did they have to fight to be in your place wako sahi if power is imekuwa in their mind the whole time? Why then again do they need us to support them? Do you know everything women wanna enjoy it because babu men allowed them to enjoy them. Men fought for them to have them. Kila kitu wako nao. How by themselves they cannot defend themselves. They cannot defend their rights. Hao wenyewe kwa wenyewe. And point mwenye nataka kukuelezea ni kulikuwa na nini ilifanyika Afghanistan, historia ya Taliban. Waliambia mademu mtakuwa mkienda shule past certain age. Sikuona mademu wakishikana, jeshi za mademu wakisema yo tunaenda Afghanistan kufight the patriarchy. Sikuona mademu wakisema tunabaki na wanaume wetu Ukraine, we fight together with them. Walihepa. Mademu wanaonekana Miami kwa mabeach, LA, wanajibamba huko hivyo kwa ma-state, kwa ma-yacht, in parties, having fun, wamevaa flag za Ukraine, while the men wameachwa in ditches, dying, very horrible deaths. Sikuona mademu akisema tunabaki. Mbona ile siku alikuwa anaambia mademu tokeni, wanaume wabaki. As long inaitwa aje? Something age. Like nika unaweza kuwa recruited kwa army. Walikuwa nakubakisha hapo hivyo. Sikuona mademu akikasirika akisema hapana, kwani mnatuchukulia aje? What do you think? You think you are incapable of protecting? Sikuona. They gladly left the country. Miss Jiona Kenya ni matriarchy, right? Maandamano iko, lakini wameamua tutume tu mapolisi madem peke yake. I don't see that. Why? If women are just as capable as men, mbona we are not putting them in these positions to prove themselves basi? Why? Why did Trump have to sign a deal saying women and men should not compete in the same sport? Why? If power is in the mind, women are just as capable as men. Why did Trump have to say there are two genders? Why did Trump have to keep matransgeneza from competing in women's sports? Why? And how come when matransgeneza walikuwa naenda kucompete na mademu walikuwa na obliterate, bro? They were dominating the sport. Why? If women are just as capable, women are just as capable of men. Why? Mbona kama Peter Keaton on his deathbed. Haya, one last point alafu niwasome some privileges hata mwezi amini zenye mtaisikia mahali. Sikia. So the men leading and women taking a back seat is a thing that your daughter will look at in the past. Same way as guys look at slavery, unasema mimi siwezi uzwa. Najua hivyo. Unajua ati mimi siwezi kwa nyumba nichunge watu wewe ichali yangu ende job. Grandmother yako alifanya hivyo. Lakini wewe utafanya hivyo. One thing I want you to know, women chose.
to take a back seat because of how much responsibility ilikuwa inakuja to take the front seat. But asi watakudanganya like women waliambiwa kaini huko kwa back seat. Unaniget? They themselves chose to stay at home and take care of the family. Hakuna mtu aliwalazimisha. Utadhania eti walikuwa naikiwa bunduki kibobe, usipoka kwa nyumba tutawaua. Sasa ni kama demo alikuwa lazimishwa kumari, kila mtu alimari. Yes, kuna zile zilikuwa forced, but si mademo wote. They themselves chose that. But Peter, I guess, ilikuwa inalazimisha watu according to logic ya wajinga. Which is okay, and that's how it should be, man. You guys should come to a consensus generally as how you run your home. Alafu pia Peter iko on its deathbed, so men wanafaa take up vitu zenye roho zenye traditional yako wanafanya. Like what? Kama wewe unachuna watu wako. Yeah. Sasa unachiki nikwambia wanataka kuflip. Traditionally zile roles wenye men wako wanafanya. Sasa wanawake tell me how many women are willing and able and capable, willing and ready to be the breadwinners of the family. How come men were still expected to pay on the first dates? Men were still expected to be gentlemen, tuwafungulia milango, tuwabebe vitu zao mzito. Why are we still expected to do those things? Yet we used to do them back in the day. Mbona madema zizifanye sai? The only time utachiki mdema amespendido kwako ni mdema amekujua vizuri, amekutrust vizuri, ama mko in a relationship. But wewe unafaa kuanza kuspend on her beforehand. Unafaa kuprove yourself beforehand na kupata uko competent. Mbona wasianze hiyo kitu? Mbona mimi sisikia kipush madem basi since mimi nakwambia but then nasikia story sana. Ati hizo ni vitu za kitambo. Right now we are living in modern times, modern things. Yet women are not doing modern things. They still expect the same treatment walikuwa wanapatiwa kitambo. Bado wanapatiwa sahi. The same privileges walikuwa wanapatiwa kitambo na bado wanexpect wapatiwa sahi. They really do not want equality the way they claim they want equality. Tuamene tu kweli. Umejaribu kufanya story equality vizuri unakupatia madem equality kama anakuwa very welcoming to idea nini equality. No, they don't. Wanataka privilege, wanataka special form of equality. Ni equality lakini inakuja na tu benefits zenye zinawa benefit au ikikuja tena ni part inafaa ku benefit the men ama ni part inafaa ku hold the women accountable, wanakimbia. No. Hey, I did not sign up for that. Miss ku sign up for you. This is Mr. Kiyo. How come? Kama tunaishi in modern times. Me I will be happy bro. Hapo niambia tazama demo anze kukuati ma breadwinner. Sisi tunakaa nyumbani kijani bro. Bro. Kwanza namwambia tu babe nibaye tu PS, nibaye tu ka 62 inch. Sawa, alafu nafaa tu kuchunga katoi, nafaa kuosha nyumba, nafaa kufanya hizo vitu na nikupikie. Sawa. Wewe enda ngangana na dunia, pigwa na jasho huko, sweat huko hivyo. Mimi nikae tu hapa nifanye hizi vitu tu easy. Okay. Na mind you, seti unafanya physically, kuna washing machine, kuna dishwasher, kuna microwave, kuna fridge, kuna cooker, kuna nini. Bro, life imekuwa made simple. Bado haoni venye life imekuwa made simple. They still want more. Everything they asked for, we gave them. They still want more. But wanaona si enough. If you have to do something, do it, even if it makes you uncomfortable sometimes. Mimi nimekaa kwa keja na demu yangu ananiambia sio hiyo sahani kwa meza. Niko like mimi ni star nini mbaya na wewe? Lakini ni nyumba yangu natoa tu. So especially nimeenda neka London. Tunaishi naye kwa keja London mazee. Na London hakuna mboch. Ndaosha vyombo bro, nitafanya nini? Nitafanya. Ndaosha tu vyombo hapo. So vitu kama hizo nakwambia peti yaki. Hizo vitu zako peleka huko. Kumebadilika. Vitu zinabadilika na tuko na daughters. Azibadiliki kubenefit the men. Hiyo ndo shida. They are not badilikaing to benefit the men. Zinabadilika in a way to punish the men. Because I think ndo wasosahau. Alafu inakoga ile pia kuangalia back in the days masculinity ilikuwa you literally had to go out there and look for an animal to kill ukuja nayo jioni. Actually easy. Wacha ni correct. Kuna book inaitwa Humans. Hiyo book ndio usome ni about evolution of human beings. And traditionally, even in communities that were hunter-gatherers, even women went to hunt. Oh, okay. Yeah, the women who didn't hunt were maybe the pregnant ones. Or when the whole community went to hunt, maybe the ones who stayed behind to take care of the kids. But traditionally, men and women hunted together.
That's why na nikushua community hakuna hunting ilikuwa inafanyika ya maana. Hebu niambie ile moja ni men and women wameenda kwa hunt pamoja na ingine ni men peke yake na hunt pamoja, which one do you think will be more productive? Gani ndio nadhani itakuwa na hunt mwingine mzuri sana? Kwa sababu ukienda kuhunt na madem, you still have to worry about the hunt and you still have to worry about your woman, kwa sababu huwezi taka kitu mbaya imfanyikie. Sasa kuna worry times 2. Anyway, humans, people in a marriage hunt together. I've never seen more profit in my life than since I started working with my wife. Like, society rewards marriage. The order of nature rewards a union where a man and a woman are hunting together. So men and women have always hunted together. Hizo ma perception ni mavitu tulifundishwa na wakoloni hapa za kijinga jinga. Grandmother yako hakuwa toast. Alikuwa pia ana hunt. To the fact, because we've survived. then why do men have like 5 times more muscle mass than women? Mbona sisi physically tuko different na madem if you are both hunters? Na hizo ni siku za evolution. So evolution inge adapt kuje sahi madem angechiki wako na nini? Mbona body structure zetu ni different? Mbona lungs zetu ni different? Why do you happen to be taller than women? Bro, mbona bones zetu ni kubwa na thicker na stronger za madem? If we used to be evolutionary ingekuwa hivyo, kwa sababu it's evidence na biology. Kama tuko na hunt wote pamoja, chances kuna some features zenye madem wangekuwa nazo kama kutoka hizo enzi wangekuwa nazo mpaka sasa. Mbona hawana? Ama ilikuja wapi katikati ka change? Najua nimesema last point karibu mara 7, but this is the last one. After hapa naachana na hii video, niwasome some female privileges zenye most men will never get to enjoy. Bro, brace yourself. Haya, skei. Kumaanisha ati there was akuwa na agenda ilikuwa weaker than the other. Kulikuwa na gender roles zimejidefine na society, lakini hazikuwa na baadhi hata patriarchy imekuja tu hapa vijuzi na walami. Waafrika wako na patriarchy. Walami wame-enforce zile vitu za divide Africans and zito. Style yao ya vitu ni wrong. Hata huko kwao kuna patriarchy sahi. Saizi najua like vitu na society zao zikoaje sahi? How is their society? Is it flourishing? Is it? vitu zinabadilika. Nilikuwa na watch. Nilikuwa na cheki mtu akisema the Catholic Church has now allowed gay pastors to be eligible to become pope. Something like that, right? Nikasema yani hiyo kwanza waanze na gay men kwanza ndio waende kwa women. Hawezi allow a female pope. Lazima yani waangalie, okay, now we are allowing gay men, and nothing against gay people, man. I have so many gay friends, man. I am pro LGBTQ till I die. But you see what patriarchy is. Patriarchy is, let me give another man who I consider not to be right. Because men are competent, that's why. I'd rather give it to him than a woman. It's weird that Pope is condemned. Na si wanaweza kuanzisha religion yao ya madem na wachaguane na madem. Mbona wanataka kuingilia yenye already ilikuwa established? Nikiwaambia kitu moja, matriarchy only performs mali patriarchy ilikuwa ishafanya kazi. So wanataka kuja kuchukua the benefits. Wanaweza anzisha religion yao ya madem for madem. Nini mwasimamisha? God ni moja, messaging ni moja. So wanaweza fanya yao pia. Oops, hawawezi. Wanataka tu kujingizile wanaume alikuwa stage establish. Like they always do everything. Because I think the best you can be kwa Catholic setup ni an evangelist, a catechist, sindio? Kufunza hizo classes za nini, confirmation. If you're a nun, nuns by the way unajua ni rare sana wanakuanga in administrative kama machuo nini, exactly. But pale church that's the end. But I want to read you something. Sawa. So umesikia ukicomplain about the patriarchy, but this is a picture you'll find Instagram, and inasema patriarchy it's only half of the story. Privilege is invisible to those who have it. Dr. Michael Kimmel. Privilege is invisible to those who have it. Okay? So many women are privileged. They are delusional to how much privilege they have. Okay? So I want to read some of you unchecked female
privilege. Unchecked female privilege. Si patriarchy ndio mbaya, patriarchy ndio makosa. Haya, number 1, lower chance of being a murder victim. Number 2, lower chance of committing suicide. Number 3, lower chance of physical assault. Lower average lifespan. Women outlive men, okay? Yani privilege they will never get to understand, okay? Less work-related injuries because most dangerous jobs are being done by men, not women. Alright? Haya. Shorter, easier criminal convictions. Kwa sababu wewe na dem you can do the same crime. Man will be punished heavier and way tougher than venye mdem atakuwa punished. Okay? Circumcision is illegal for women. Yeah, men, for some men, they don't want to be circumcised, but for some reason, draft immunity. Draft ni ile unaenda kusign up for. Shit. Being a soldier. Ama unaenda kusign up to be in the army. Madam, they don't have to. Men, you have to. For you to be taken seriously, you have to. And these are some of the things in patriarchy ilikuwa imeset up kitambo. For you to have a say, for you to have a word, you have to lay your life on the line. No chukuliwe serious. No opinion yako ichue serious. You have to prove yourself that opinion yako is worth being heard by unaenda army kujiprove. NYS them days ilikuwa. Divorce, family, court bias. We all know zina favor madema zifavor wanaume. Wanaume ngapi unajua na lose 50% of their property. Haya. Again, patriarchy ndio mbaya, okay? Haya. More scholarships are available right now for women. Okay? High college acceptance rates. Tunajua hivyo. Juzi hata ilikuwa hapa hivi nini? Results zilitokea za KCSE. And kuna mdema alisema, kuna kama fulani hapo hivyo ni MP ama ni senator was like, tunafaa kwanza kwa accept mademu walipata grade kadogo kwa sababu walikuwa na go through so much. Walikuwa napitia zaitwa jizo nini za kunyesha. Nimesahau venye zinaitwa the word. PMS, they were PMSing, they're going through the hormones, they're going through nini. So kina mdema ameperform vibaya, si kutaka kwake, ni because of the things, tough things women are going through. So tunafaa at least tuweke acceptance rate yao ikuwe lower kiasi kulinganisha na wanaume. Now ni a whole grown ass woman ako parliament anasuggest hiyo kitu. Haya. Less likely to drop out of college. Nataka tumje mademu wengi less likely to drop out of college. Emotional encouragement, mdema akianza kulia watu watakuja waanze kumsave. Wewe ukianza kulia hypergamy, cheaper healthcare, linda mama, umeona wapi kuna linda baba, umeona wapi kuna linda mwanaume, umeona wapi kuna linda vijana, umeona wapi kuna linda boys, nothing. Haya, control over 60% of wealth. Unaget, mademu na control over 60% of wealth, but sisi 40%. Yet they still complain about the 40%. Wako na reproductive rights. Women's shelters. Unaget, kuna zile shelters zinachukua tu madem peke yake. Police defense during domestic disputes. Unaget, mtu akianza kusema ameenda mdem anaweza danganya ati bwanake alikuwa anampiga ama bwanake anamtesa. Wataenda wachukue side ya mdem bila kupiga investigation yao mzuri. Better employed for same experience. Yeah, by like they prefer to hire a woman. So umesikia na next ma corporate Kenya, they prefer to hire a woman than a man even though wako na same experience, okay? Gynocentrism is society that is for women, run by women and everything women. Hiyo society tunaelekea kuishi sahi ama yenyewe already tunaishi sahi. Assume primary parental figure kwa family law court. Mademu anapatiwaga watoto waende nao. Hataki kujua hata mental state mdemu anapatiwaga tu watoto waende nayo. Okay? Acha nisome. Hizi vitu ni mingi but I think I'll do another video on this one. So hizi tu ni kusoma tu kiasi. Acha nisome moja ya mwisho. Positive sexual encouragement. Nikiambia mademu wapoko wanakuwa celebrated, mademu wapoko wanapatiwa following, mademu wapoko wanapatiwa the big celebrated. Hapo unapata kunafika point fulani ukasema mdemu akona matako akona confidence kushinda mwanaume akona PhD. Literally mdemu akona matako akona confidence kushinda mtu akona PhD. Mdemu akona matako anaitwa anaikuwa kwa spaces zenye watu wako way smarter than her wangekuwa naenda hapo hivyo kupeana opinion but because akona matako kubwa na akona following yeye anaikuwa kwa hizo spaces. Yet we don't know I deserve kukuwa hapo but ukisema deserve kukuwa hapo wewe ndio mwenye makosa man. Bro. Nikaa nimesema kila kitu. Sidhani kuna kitu nimebakisha kusema. And patriarchy haitakufa, haitaisha because there's no society that was ever run by women and for women. Ama matriarchal society that stood the test of time. It never did.
And if you want society kuanguka, continue embracing hizo stories za matriarchy. There was a bank ilikuwa America. I think ilikuwa inaitwa Silicon Valley Bank. Kama ni ngoja ni search word. Something Silicon Valley. Ilikuwa bank imeraniwa na madem tupu. The bank had to be shut down because they could not run in vizuri, kwa sababu madem wanakuwa na sympathy.